Okay, it looks like we're live. So I'll go ahead and get started. Okay, vamos a comenzar. Buenos días, yo soy Jennifer Mesa, de parte de Latinos en Spokane, y hoy estamos entrevistando a Ben Cabildo, que es director ejecutivo de AHANA. I hope I said that right, AHANA. Good morning, Ben. Good morning, Jennifer. Thank you for being with us today. I really wanted to have this opportunity for us to get to know a little bit about your organization. Can you tell us a little bit about you and who is AHANA? Okay, me llamo Ben Cabildo. I've been a community organizer for over 40 years in Seattle, California, and Spokane. And I started after my military, my 2 years in military, and since then I've been organizing against racism and discrimination all over. So, and that's what I've been doing for many years. And I founded the organization AHANA in 1998, and I also led the building of unity in the community for over 20 years. I chaired the organization and built it from a small gathering to over 20,000 strong in Spokane to showcase our culture in Spokane and to really tell them that we belong here. So as far as AHANA is concerned, AHANA stands for African American, Hispanic, Asian, and Native American. It is a nonprofit business and professional association created to support our multi-ethnic communities who are starting businesses and growing their existing businesses. Another name for AHANA is MIBA, which stands for Multi-Ethnic Business Association, and we first established AHANA in 1998. Great. Thank you for sharing that. I'm going to translate, and I might ask for some input, but le pregunté a Ben Cabildo que nos compartiera un poquito sobre él y sobre la organización AHANA, y nos comenta que lleva 40 años haciendo servicio de organizando y de movilizando comunidades en Seattle, en Spokane. Tiene 2 años de experiencia que pasó en la militar, y se ha enfocado mucho en abogar y organizar en temas de racismo y discriminación en el estado. Y él creó AHANA en 1998 y también fue director de crear Unity in the Community durante 20 años aquí en Spokane. Y el objetivo es para demostrar las diferentes culturas que existen aquí en el estado y también en Spokane, y para demostrar que aquí estamos y que de aquí pertenecemos. También nos comenta que AHANA es corto para African American, Hispanic, and Native American organization. So, sorry, can you repeat that again? So AHANA is African American, Hispanic, and Native American. Asian and Native American. Asian and Native American. Yes. Okay, it's African American, Asian, Hispanic, and Native American. Es el nombre de AHANA, y la organización fue creada para apoyar a las diferentes etnicidades y culturas que existen aquí en Spokane, y apoyar en el sentido de para crear negocios en pequeños negocios. So AHANA, is it focused on small businesses, or can you tell us a little bit about the organization? Yes, AHANA focuses on people who want to start their business,
and people who are already in business. We help them grow and sustain their business. Nos comenta Ben que, bueno, le pregunté a Ben que si nos puede compartir un poquito más sobre lo que hace la organización AHANA, y nos comenta que AHANA está para apoyar a personas que quieren comenzar un negocio o que ya tienen un negocio y desean crecer y sostener su negocio. Great, thank you for sharing that. So 20 years is a long time here in Spokane. I've been here since 2011, and I can't imagine how it was like for what it was like here before. So that's amazing work, groundbreaking work you have done. Thank you so much for everything you've done in this community, because yeah, it's a very unique place. Let me tell you why we started AHANA, and that would give a good indication of what was before and what we can accomplish with working together. You know, for generations, systemic racism has kept the multi-ethnic communities poor and down. And for generations, we have fought and are still fighting the impacts of racism in our community, addressing many social and social justice issues, including violence against our communities of color. Many of our organizations in Spokane today are fighting many social and social justice issues, but there were no organization fighting for our multi-ethnic businesses to build wealth in our community. Poverty has kept us down, so economic empowerment and building wealth is a very important fight to eliminate racism. And during that time, prior to 1998, I attended many business meetings in Spokane, chamber meetings, business associations, and they're supposed to be helping small businesses. But in all those meetings, I was the only one with brown face. These organizations were not reaching out to help our businesses in the multi-ethnic communities. And because of this exclusion, our businesses were left far behind. Lack of information, resources, and mentors, lack of capital, lack of business management experience and knowledge, lack of business marketing and financial experience, and lack of connection and access to business and contracting opportunities. That's exactly right. And there's a lot that I think that we know historically from data that immigrants and small businesses and people of color can bring into a lot of these areas where it's in rich areas. They provide that service that's needed, and they provide that social capital, but also social well-being to communities. So yeah, that's very needed. Thank you for sharing that. And I'm going to go back and translate. Le pregunté a Ben que si nos puede compartir un poquito de por qué comenzó o cuáles fueron las necesidades de comenzar, porque iniciaron en 1998 y para mí es como, le comento que yo llegué aquí en el 2011 y para mí había mucho por hacer, pero me imagino que el trabajo que iniciaron desde ese tiempo ha logrado bastantes cambios, ha sido muy impactante en la comunidad. Y me comenta Ben que antes él quería iniciar con mencionar por qué se empezaron a formar. Y AHANA inició por las generaciones de diferentes, del racismo sistémico que existía y sigue existiendo, y que
este tipo de prejuicio y racismo y no dar atención a los pequeños negocios y a las comunidades de color, eso es algo que ha mantenido abajo a muchos de los negocios étnicos y también personas de color y comunidades de color aquí en Washington. Pero eso es un sistema que existe y que seguimos tratando de trabajar. Nos mencionó que en ese sistema de opresión de racismo, eso es algo que ellos han trabajado para traer atención hacia la justicia social, hacia traer la atención hacia diferentes organizaciones y apoyar a los negocios de diferentes etnicidades. En hacer este esfuerzo y este trabajo, la intención es crear más capital, combatir pobreza y crear desarrollo económico entre las comunidades de color. Y en crear esa capital y el desarrollo económico, así podemos combatir racismo. Nos comenta Ben que él cuando llegó, él asistió a varios empresas, asistió a varias reuniones de empresas, como cámaras de comercio y programas de negocios pequeños. Perdón, I'm getting a little bit distracted because my dog's coming down. So, but I was just mentioning your experience with small businesses and chambers of commerce. Y de ahí él nos comenta que él no vio otras personas como él. No había personas de color en estas reuniones y que las cámaras de comercio y las diferentes reuniones de organizaciones no estaban alcanzando a las diferentes negocios pequeños que existen acá en Spokane. Entonces, en no alcanzarlos, están excluyendo a esa población y esa demográfica de negocios. Y todo esto influye, es falta de información, falta de capital, falta de business management, que es como el manejo de negocios, mercadotecnia. Todo esto hace falta para apoyar a las pequeñas empresas y empresas de multietnicidades y de color. So I believe I got all what you mentioned. So I'll start translating in smaller bits, but this is really excellent. Important for our community members to know of such a great resource and how the disparities exist in small businesses. Le comento a Ben que, que le doy gracias principalmente por crear esta organización, pero es muy importante saber las diferentes obstáculos que tienen los negocios pequeños, en particular para personas que no entienden la información o no tienen la capital o la experiencia para crear negocios. También antes mencioné que históricamente inmigrantes y personas de color, de comunidades de color, crean muchos negocios. Es algo que vemos a través de todas las ciudades en Estados Unidos, que hay estos pequeños negocios que vienen a las comunidades, crean trabajos y crean capital social y espacios sociales para muchas comunidades de color. So I was just mentioning the social space and the capital and social capital that's built around small businesses as well. Mm-hmm. So thank you for that. I wanted to ask, who forms part of AHANA? Who is part of this organization? Y pregunto a Ben que quiénes son los que están detrás de AHANA y quiénes forman AHANA. We founded AHANA in 1998, and we helped a lot of businesses in the area. Unfortunately, in 2009, we lost our financial backing, so we scaled down our work to just one-on-one counseling.
in 2018, a small group of folks came together and requested that we rebuild the organization to what it was before. So, and these are the core of AHANA, who are working day to day to make sure that we provide services to our businesses. So we have 12 board members, including me, with the organization. It's very diverse. We have Nima Motahari, which is Middle Eastern. We have Raymond Reyes, is Native American and Hispanic. We have Ivan Montoya, which is a Hispanic business leader. We have Dennis Mitchell, who's a small business owner, is a motivational speaker. We have Mike Spencer, who's a Native American business owner. We have Nina George, who's a Native American business owner. We have Sandy Williams, who's an African American business owner who publishes Black Lens. We have Sanya Ala, who owns Sela Tech, which is an African business owner here. We have, let's see, who else? We have Maria Gutierrez, who's a Hispanic owner of ASAP Translations. We have Victor Vera, who is a retired executive of Wagstaff, who is now the president of SCORE, and he's Hispanic. We have myself. I'm Filipino, Asian Pacific Islander. Who else am I? I hope I'm not forgetting anybody. Anyway, I think those are the board members, 12 board members for the organization. Thank you. One more, Marvin Ragandin, who owns Thinking Cap, which is a marketing and website developer, and he's a Filipino American. Fantastic, yeah. Fantastic. And the board members and your organization members can be found on your website? Yes, please. Yeah, they're all there, and yeah, their names are all there. Fantastic. This is you have a large board members. This is fantastic, yeah, and a lot of experience and different knowledge there. Le pregunté a Ben quiénes forman parte de AHANA y nos comenta que ellos iniciaron en 1998 para apoyar a diferentes negocios de multietnicidades en Spokane, y en el 2009 perdieron los fondos para hacer todo el trabajo que realizaban, entonces solo estaban haciendo como citas para consejos, para negocios, para consultoría de uno en uno. Y en el 2018 volvieron a formar la organización para ofrecer todos los servicios que antes tenían para las diferentes empresas locales. Y tienen 12 miembros del consejo para sus organizaciones, o sea, 12 board members, y ellos consisten de personas profesionales que tienen negocios, que son parte de diferentes organizaciones locales como Eastern Washington University, como ThinkCap, que es de mercadotecnia, y el director ejecutivo de SCORE, pero ellos forman diferentes negocios negocios hispanos, negocios de americanos, nativos americanos, de afroamericanos y también de filipinos. Entonces tienen una gran variedad de profesionales y de personas que tienen experiencia
dispuesta para ayudar a los pequeños negocios. So I just mentioned that your board members and the diversity of your board members, but also that you have a diverse background of knowledge and experience that can help small businesses locally here in the area. Yes, I also remembered that we have another one that I forgot. His name is Francis Adiwala. He's an African business owner as well as an attorney. Nos menciona que tiene otro miembro del consejo que es africano y también es abogado y dueño de negocio. Fantastic. This is a great, it's good to know that these resources and that there's these community leaders that are here to support small businesses in our area. Yes, they're very passionate about helping the multi-ethnic community and passionate about overcoming racism in our community. Sí, nos menciona que el consejo, los miembros del consejo que tiene AHANA son muy apasionados para apoyar a los pequeños negocios y muy apasionados para combatir racismo aquí en el área. Do you want me to talk about the services that we offered? Yes, please. Nos va a mencionar los servicios que ofrecen. Excellent. We want to help small businesses do their business right and grow very successfully in Spokane. So with that, we offer many services at free of charge. One, we help with business counseling, training, and we provide information and resources to help you start your business and grow your business successfully. We provide training and counseling on business planning, marketing strategy, doing your financials, as well as expanding your market to include the government entities in Spokane, the city, the county, the state, as well as the federal government, because they're spending a lot of millions and millions of dollars, but we want to make sure that they spend those money with the multi-ethnic businesses so we can be successful. So that's the first one. The second one is we provide help in getting loans for working capital so that you can expand and grow your business. We have connections with many different lenders, both commercial and nonprofit lenders, to help you get the amount of money you need to help your business. We help businesses by making the people in Spokane, as well as organizations, both public and private, aware of your existence, of the existence of the multi-ethnic businesses, so that they can purchase services and products from you. And that's very important because the multi-ethnic businesses are invisible except for the Chinese restaurants and Mexican restaurants, Hispanic restaurants. But there are a lot of other businesses that are invisible. So we need to make people aware of those. As well as we advocate for you to make sure that the city, the county, the state, as well as private companies create a system within their organization to make sure that a certain percentage of their purchasing dollars are equitably distributed to include the multi-ethnic businesses.
So we have helped many businesses be successful by being able to work with both government and private corporations. So those are important services that small businesses need to do their business right and be successful. That's a mouthful. I was muted. This is really important work and great to know. I didn't know that AHANA offered all these different services. So this is wonderful. I'll go ahead and start translating. So le pregunté a Ben si nos puede compartir un poco de los servicios que ofrece AHANA y nos dio 3 diferentes ejemplos de cómo apoyan a los diferentes negocios. Uno es dar consejo de negocios, el entrenamiento que incluye plan de desarrollo, plan de finanzas, plan de estrategias y también información de mercadotecnia. Otra manera que ofrecen el entrenamiento es cómo trabajar con las diferentes entidades de gobierno, por ejemplo, el estatal, el federal y el local. Y cómo dar información de qué presupuestos dentro de esos gobiernos que existe, dentro de esos presupuestos y fondos de parte del Estado y estatal o federal, existen fondos para los diferentes negocios de multietnicidad y pequeños negocios. La otra manera que apoyan es ellos mantienen conexiones con empresas financieras que pueden ofrecer préstamos para los pequeños negocios y de multietnicidad. El tercero es mercadotecnia localmente, entonces eso es compartir información de los servicios y productos que ofrecen los pequeños negocios de multietnicidad. Nos comenta que a veces conocemos más sobre los restaurantes, como el restaurante mexicano o el restaurante chino, que tenemos bastantes en Spokane, pero a veces no sabemos de los otros negocios que existen, que son de multietnicidad y que ofrecen diferentes servicios y productos. En esa mercadotecnia y en esa comunicación, AHANA hace la abogacía, abogan para los negocios pequeños de multietnicidad y también ellos abogan o hacen, ellos dentro de su organización ofrecen dar información de los productos y las diferentes organizaciones que existen en Spokane y quiero decir abogan, pero no sé si es la palabra perfecta para esto, pero dentro de los presupuestos de los gobiernos, del Estado y de las ciudades, ellos tienen fondos para compras. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, como la ciudad de Spokane tiene fondos para comprar papel o para comprar productos para sus oficinas. Ellos hacen el labor de trabajar con las entidades del gobierno para que hagan un presupuesto para comprar productos y servicios o contraten a diferentes negocios pequeños y de multietnicidad. Yeah, I was just giving the example of how the federal budgets or state budgets or city budgets have that purchasing budgets for example, for paper or for different products or services, and how AHANA is doing the labor of informing those different government entities of the small businesses that do exist here and how they can allocate part of their budget for the small businesses and multi-ethnic businesses. Excellent. Well, thank you. Yeah. In order for us to be successful, we have to collaborate with many organizations that represents our business community here. And Latino and Spokane is a good example because they're doing a lot of work in our community
as well as the businesses. We also collaborate with, like I said, many multi-ethnic organizations here. We collaborate with the Karl Maxey Center, which is an African American center, and Black Lens. We collaborate with the Vietnamese Association, with the Chinese Association, with people in the Middle Eastern and Iranian organization, Africans, as well as the Hispanic Business and Professional Association, HPPA, here, who's doing a lot of work amongst the Spanish businesses, as well as all the different institutions, Eastern Washington, Whitworth, Washington State University, Community College of Spokane. So we all have to come together to make sure that we help the multi-ethnic businesses and we build the wealth and economic empowerment of our community. Great, I'm just taking notes. Okay. Nos comenta Ben que para tener éxito y para hacer crecer las diferentes organizaciones, AHANA colabora con diferentes organizaciones e instituciones localmente. Uno es, por ejemplo, Latinos en Spokane, que estamos colaborando juntos y informando de sus eventos y sus diferentes servicios que tienen. Y también tienen mucha comunicación y colaboración con muchos negocios y empresas e instituciones de diferentes etnicidades. Por ejemplo, nos comenta el Karl Maxey Center, el Black Lens, las asociaciones vietnamesas y chinas, iraníes y africanas, y también con Hispanic Business Professional Association, con HBPA Spokane, que ellos están haciendo mucho trabajo con los pequeños negocios hispanos locales. Además, la colaboración con instituciones como las universidades, como Eastern Washington University, Whitworth, WSU y los community colleges. Todos tenemos que colaborar, ellos tienen que colaborar todos juntos para hacer crecer el capital y también el desarrollo económico de los pequeños negocios de multietnicidades aquí en Spokane. Thank you so much. And can you tell us a little bit more about your upcoming webinar? I believe it's next week. Yes. We are currently helping the multi-ethnic businesses apply for government disaster loans and grants. So we help them with documentation requirements and filling out application, etc. So we have initiated a webinar, which is coming up on how to open your business during the pandemic, as well as how to apply for loans and grants. So our first webinar will be on June 10th, 1 p.m. to 2 p.m. It's going to be on Zoom, and you can register if you go to our website, ahana-miba.org, www.ahana-miba.org. And you can see the whole program. It's a series of 5 webinars. It's very important to really help your business during this crisis.
Wonderful, thank you. So, le pregunté a Ben que nos diera un poquito de informes de los próximos eventos o webinars que tienen programados, y nos comenta que tienen un webinar que se pueden registrar en ahana.miva.org. Es una serie de 5 webinars para dar informes de cómo apoyar a los negocios durante este momento de crisis, y ellos apoyan con los préstamos de desastre que está ofreciendo el gobierno, y apoyan con documentación en cómo llenar las aplicaciones, y aparte de dar informes de cuáles son los préstamos que existen. Dentro de este webinar van a hablar sobre cómo reabrir sus negocios y cómo mantener sus negocios durante el crisis de la pandemia. El webinar se va a dar el 10 de junio de 1 a 2 p.m. y vamos a pasar más información sobre cómo se pueden registrar y el horario y la fecha. I just mentioned that we're going to share the information of your webinar, where people can register, and the dates and times. Thank you. Yeah, thank you so much. And, you know, we have a lot that's going on. There's so much information. Is there any way that people can get involved more with your organizations or with different business districts? We've been actively promoting the Fifth Avenue revitalization that's taking place with the East Central neighborhood. There's also some plans for Hilliard. So is AHANA going to be a part of those discussions with the city and the city planning and, you know, the revitalization for those areas? Yes, we will be helping out as much as we can, but it's very, very important that we focus on helping build the capacity of our businesses with, you know, what they need to grow their business. And because we have many other organizations involved in many other aspects of building our community, but we are focused on making sure we build the capacity of each and every businesses that we help. And that in itself is quite an endeavor. And you know, small businesses know that it's not easy to build those businesses. Mm-hmm. So we want to be there to make sure we make a difference. Excellent. Le pregunté a Ben que, bueno, que es muy importante que la gente esté informada de cómo puede informarse más, de dónde puede obtener más información y cómo involucrarse. Y le pregunté sobre los diferentes rehabilitaciones que está sucediendo ahorita en diferentes distritos de la ciudad, por ejemplo, en el Eastern Community Area, perdón, el East Central Neighborhood, perdón, me confundí, el East Central Neighborhood que están pasando por una rehabilitación de la Quinta Avenida y los diferentes negocios que están ahí. También hay planes para hacer rehabilitación del área de negocios de Hilliard. Y nosotros hemos estado compartiendo información ahí, pero nos comenta que ellos van a estar también informando y también apoyando los diferentes negocios de ahí, pero lo más central en lo que ellos se enfocan es en crear y desarrollar la capacidad de los pequeños negocios, porque es bastante difícil crear ese capital, y ellos están enfocados en incrementar y hacer diferencias aquí, crear una diferencia para los negocios pequeños. Thank you so much, Ben. This is really great information, and we really appreciate your time and being here with us and sharing this information and resources of where and how small businesses can get involved. Yeah, I want to thank you so much for inviting me.
And, you know, and for all your work in our community, Jennifer. You know, I'm very impressed with Latino in Spokane, and, you know, we will support you in whatever way we can. Because Thank you. we Thank you so support much. all the organizations in Spokane. So, Thank you. Le di las gracias a Ben por su tiempo. Nos compartió hoy en explicarnos sobre su organización y todo lo que están haciendo para negocios pequeños en Spokane. Y es muy importante compartir esta información y que la gente sepa dónde pueden ir para involucrarse y para pedir apoyo o para pedir informes. Y nos dio las gracias a nosotros también por el trabajo que estamos haciendo de parte de Latinos en Spokane. Thank you very much. We're going to go ahead and share the information of your upcoming webinar. And please let us know if you need any help with that. We look forward to continuing this collaboration and sharing information. thank you so much, Jennifer. Thank you. Muchas gracias Bye. a todos por participar. Hasta luego.